Yes, welcome to OET Writing live sessions presented by Tejas Academy. And this is Ishwarya. So I am taking a few minutes so that our usual participants can join our session. And I'm really glad to know that everyone is waiting for our session because I could get, I'm reading all your messages. നിങ്ങൾ തരുന്ന കോമെൻറ്റ് സെഷൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്, റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാ കോമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ കാര്യം യു പീപ്പിൾ ആർ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ ആർ ലൈവ് സെഷൻസ്. സോ ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. യെസ്, Sarah, Sushma, Ruby, Anish, Preeti. Good evening everyone. Yes, Anija. Okay, so how is your day going? എങ്ങനെ പോകുന്നു? How is your day so far? എങ്ങനെ പോകുന്നു? അഞ്ജു ശിവൻ, ദിനി മാത്യു, Manju Thomas, Ramya, Jyotis. Yes, very good evening and hi to each and everyone out there. Alright, so how are you people? എന്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം? സുഖമാണോ? Yeah, I am also doing great, extremely great, Zara. Thank you so much for asking. Yes. Ramya, Jyotis, Tessie. Yes, hi. Thank you so much. Kissia, Manju. Good evening, everyone. It was a good day. So, Preeti is saying it was a good day. Okay. It was a good day in the Parayambo, Preeti. Yes, I know you are just answering my question, but still, നമ്മൾ കറക്ഷൻസ് ചെയ്തില്ലേ, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. സോ ദ ഡേ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യുവർ ഡേ ഇസ് ഗുഡ്. സോ വി ഹാവ് എൻഡ് അവർ ഡേ സോ ഫാർ. ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 5:30, റൈറ്റ്? ഈ ഒരു ദിവസം തീരാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ ഇസ് യുവർ ഡേ സോ ഫാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ പറയണം? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഗുഡ്. Going good. It's still going on, right? It's still going on. Good evening, ma'am. Happy to see you. Yes, I'm also happy to see you people. Yes, Neetu, Liba, Dini, Ramya, Preeti. Yes, everyone. Very good evening. All right. So, thank you so much. Good afternoon. Yes, Divya is here. So it's good afternoon for her because she's there in Kuwait. All right. So how are you? I'm doing good, Divya. Thank you so much. I just completed my offline sessions and I'm here for the live classes. All right. Yes, Linda, Sachini, very good evening. Very good evening to each and everyone out there. Yes, so as usual, dear Bindu ma'am is here. Good evening, Bindu ma'am, and thank you so much for always being here. Jojo's, Noah, hi everyone. So, എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ preparations? How your preparations are going? നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണുണ്ടോ? So, how is our previous sessions? നിങ്ങൾ previous sessions ഒക്കെ എടുത്ത് കാണാറുണ്ടോ? How is it going? Do you have any suggestions? Do you want me to add anything in the session? എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? Do you have any suggestions for me so that I can make it better? Jojo's, yes, good evening. So Sarah is asking how are you to Bindu ma'am as well. Yes, she is also, we are in touch. So she is also doing good. So she'll be coming back after her break very soon. So you people will be able to see her in our studio very soon. Okay? All right. Yes, very good evening everyone. Good evening. All right. So it's 5:35. So I was just waiting for the first 5 minutes. So our usual participants can join our session. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിഗിനിങ് നഷ്ടമാവാൻ പാടില്ല. You have to be here from the very beginning when we are explaining the major part, right? So that's why I'm waiting. And yes, Zara Rani, I'm good dear. Hope you to see you soon. Sarah, you got your reply from Bindu ma'am as well.
She is telling that she's doing good and she'll see you soon. That is what she told you. Okay? All right. Okay? So, shall we begin our session? Are you guys ready for that? നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്? Hi Deepa. So today I have prepared yet another case note for you people. Good evening ma'am by Litty. Yes Litty. And Anish is asking, given the discharge summary for all letters, can write it in the last paragraph. I am very interested to attend your offline sessions. All right, Needu. Thank you. Thank you so much. So are you here? Are you joined here? Are you here in our academy or are you planning to join our offline classes? I didn't get that. Good evening. Ready? Yes, you people are ready. And all of you people are wholeheartedly, I am welcoming you to our offline sessions as well. And I'm really glad there are many people, many students like you people, those who are, joining our live classes are here with us for the offline session. So, I'm extremely grateful. There are many people, നമ്മുടെ ലൈവിൽ റെഗുലറായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടുവേർഡ്സ് ദം because I could meet them in person. ഇങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നു and right now I am meeting them in person as well. So those who are planning to join our offline sessions, wholeheartedly I welcome you. So let's meet soon. Okay? And thank you so much. Yes. Planning. Yes. All right. Good evening everyone. So let's begin our today's session without wasting much time because it's 5:37 in the evening. Okay? And as I always mention, I would love to start all my sessions with so much of gratitude towards you people. നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാ സെഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. because it's just a live session, but you people are making it really lively with your comments and your suggestions and your feedbacks and everything. So thank you so much everyone for that. Okay, so today നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ബിക്കോസ് എവറി ഡേ വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് സോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം different aspects. So I request everyone to watch our previous videos, those who haven't watched it, to get a better understanding of different scenarios, both for not only for this writing, for all our live sessions. All right. Okay, so here we begin. So once again, welcome to OET Writing Live Series presented by Teachers Academy, and my name is Ishwarya Lai. That's my name. And Deepa, hi, I'm a new member. Can I join or should go through the previous session? Yes, Deepa, you can definitely join this particular session, no issues, because today I'm dealing with yet another new fresh case note, so no worries for that. And when you get time, you can go back and refer your previous live classes as well. No worries. By the way, welcome to our live session. Yes, Ashwini. All right. So here begins our very first letter for you people. Okay. So then Dana, this is the reading time for you people. So in the beginning of your this is how your OET case note starts like this. So this is how it's gonna, start. The details or the rules will be mentioned in the beginning. For example, the time that is reading, time for 5 minutes, and the rest of the time, 40 minutes, can be used for writing. Altogether, for OET writing subtest, we will be getting 45 minutes. So this will be the instruction that is provided in the beginning of every case notes, and they will be asking you people to read the case note below and complete the writing task which follows. Okay? Here is the information, that is today's date. So what is mentioned here? It's the today's date, that is 25th July 2009. That is the today's date over here. Okay? And when it comes to this particular part, our Obeki was admitted through the Children's Emergency Department for acute meningoencephalitis as a result of complication following mumps. So what we have understood here so far is we got the today's date part. Then what we got is our Obeki. So we got a scenario. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി what is happening in this case now. Our Obeki was admitted.
അവ ഒബേക്കി എന്താണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ത്രൂ ദി ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ acute meningoencephalitis. So what is her medical condition? That is meningoencephalitis as a result of a complication following mumps കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി മെനിഞ്ചോ ആയി ഈ ഒരു അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും വായിച്ചതിൽ നിന്നിട്ട് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ആർ ദി റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റാസ്? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്? Yes, Deepa, thank you so much for being here. And Divya has mentioned that is today's date and patient name is available here. Okay, so what about the others? Did you people get any other information? Our Obeki was admitted through the children's. Ma'am, the screen is not clear. Can everyone please check? What about others? Is it clear for others? Can you please tell me that? നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും? ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡേറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, യെസ് ലിൻഡ. ഡയഗ്നോസിസ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ അശ്വനി. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ദർ എനി ഇഷ്യൂസ്? നോട്ട് ക്ലിയർ? വാട്ട് അബൌട്ട് നൗ? Date, name, medical condition, patient name, diagnosis, pediatric. Clear. Okay, that is clear for Anisha Joseph. All right, it's clear. All right, so yes, I could see that a couple of messages where they are telling the screen is clear. For those who haven't, sometimes it's not clear. Okay, so it can be any internet issues from your end in between. So what you can do is എന്തായാലും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വല്ലതും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇടയ്ക്ക് വല്ലതും വീക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും. നോ ഇഷ്യൂസ്, ആസ് ടൈംസ് ഗോസ് ബൈ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവറി വൺ ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസസ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഡേറ്റ്, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ്. എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇതിനകത്തുനിന്ന്? വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്. ദെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, വാട്ട് ഈസ് ഹർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് അവ ഒബേക്കി? Was admitted through the Children's Emergency Department for acute meningoencephalitis. So what is her condition? Acute meningoencephalitis as a result of complication following mumps. Okay, പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ആയി. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, her address is provided there. The address is provided there. Then the date of birth, then the admission date, that is 15 July 2009. Gender, that is male. Discharged 25 July 2009. So what is letterhead date? That is 25th July 2009. And when it comes to this discharge date, what is the date? That is 25th July 2009 itself. And the country of birth, that is Sudan. So the country of birth എന്താണ്? സുഡാൻ ആണ്. ഡയഗ്നോസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അക്യൂട്ട് മെനിഞ്ചോഎൻസെഫാലൈറ്റിസ്. Okay, so can you please tell me the information that we can take from this particular part? ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, റെലവൻറ്റ് ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമോ? Address is there, date of birth, admission date, gender, discharge date, country of birth and diagnosis. So what can be the possible informations that we can take from this particular page? Yes, everyone. Yes, Kinatam, Sherlene. Discharge date, exactly. Discharge date is something that we can take, and admission date is also something that we need. And the most important part, that is the date of birth of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തവിടെയുണ്ട്? ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട്. യെസ്, കെസിയ ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദെയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണം, അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് വേണം, ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് വേണം. ദ ജെൻഡർ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദെയർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ് എവ്രി വൺ. Date of admission, yes, DOB, admission date, discharge date. Yes, Ramya, Anish, Neetu, Shamli, Anila, yes, very good. I'm reading all your messages. Okay, if I'm skipping anyone's name, ആരുടെയെങ്കിലും പേര് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ I'm so sorry about that. ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കോമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് സ്കിപ്പായി പോകുന്നതാണ്. ബട്ട് നോ വറി, ഐ ആം ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ യുവർ മെസ്സേജസ്. എല്ലാത്തിലും കൂടെ എന്താ ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. വെനെവർ ഐ ഗെറ്റ് ടൈം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദ കോമെൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് I can check if there are any suggestion from your side. ഞാൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടുവേർഡ്സ് യു പീപ്പിൾ.
for your constant support through the comment sessions. And I'm really glad you people are liking our all live sessions as well. Thank you. Okay, moving on. പേഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായി ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആയി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരായി കണ്ടീഷനായി മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് കൺട്രി ഓഫ് ബർത്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഹിയർ. നൗ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് with about the പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ OET case note, writing case note, that is writing task. Using the information in the case notes, write a letter to the director, Community Child Health Service, 41 John Street, Ekbin, requesting follow-up of this family. So, to whom we are supposed to write this letter? Using the information in the case note, write a letter to the director, Community Child Health Service. Community Child Health Serviceലെ ഡയറക്ടറിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ളത്. ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് എ ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി. ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ എന്താണ് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. സോ could you please tell me what type of case it is? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസാണ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പറയാവോ? Yes, exactly. We identify the reader. That is something that we have to do first. Yes, who is our reader? That is the director, Community Child Health Service. So, here Community Child Health Service, that is a social group, right? So, this type of case note aanu parayamo? Is it a non-case or unknown case? That is my first question. Known ano, unknown ano? Is there anything mentioned there like that? Known ano, unknown ano? Referral. So Tiji is telling yes, it's a referral. Okay. Unknown. Exactly, Linda. This is perfect. Yes. Unknown. This is totally an unknown case. നമുക്ക് വേറെ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസിലെ ഒരാളോടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ unknown case. That is important. That is an very relevant information. Now moving on. Who is our reader? That is a director. Community Child Health Service. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസാണ്. സോ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? റിക്വസ്റ്റിംഗ് എ ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഫാമിലി. ഈ ഫാമിലിയുടെ എന്താണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്? വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കേസ് നോട്ട്, ഐഡൻറ്റിഫൈ സം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ മൂവ് ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. നേരെ എങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹൂ ഇസ് അവർ റീഡർ. ആരാണ് നമ്മുടെ റീഡർ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഹിയർ വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ അൺനോൺ കേസ് ആൻഡ് അവർ റീഡർ ഇസ് എ ഡയറക്ടർ of Community Child Health Service. And what is the purpose of this letter? Requesting a follow up of this family. ഈ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കണം. ഇനി ആഫ്റ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ റീഡർ, ആരാണ് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ റീഡർ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? പോകാനായിട്ട്. കാരണം റീഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ്? നമ്മളുടെ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ, റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറലവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ ചെയ്യാറ്. സോ ഹിയർ ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി സേസ് parent. Okay, that's a referral letter. Exactly. All right. So parent Miri and Abdullah Obeki. So who is the parent of this case? Parents the parent dana Miri and Abdullah Obeki. What is the details regarding them? They are refugees arrived in Australia in 2008. അവരെന്താണ്? ദേ ആർ റെഫ്യൂജീസ് അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസാണ് മിരി ആൻഡ് അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയാർത്ഥികൾ. Hi Lichi, hi everyone. Okay, and when it comes to the employment part, Abdullah, a Golden Circle Pineapple Factory shift worker. So ഫാദറിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വർക്കറാണ്. When it comes to the mother, she is a housewife. അമ്മ എന്താണ്? ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണ്. And they are refugees arrived in Australia in 2008. Accommodation, recently moved to rental accommodation.
So they are living in a rental accommodation. And when it comes to the GP part, they have no family doctor. അവർക്ക് എന്തല്ല ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഇല്ല. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ആരാണ് അഭയാർത്ഥികളാണ്, റെഫ്യൂജീസ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ. സോ ദ ഫാമിലി ഡോക്ടർ വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദെയർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ്. സോ ഹിയർ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ദേ വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി GP, right? And when it comes to the sibling of this particular patient, 2-year-old brother Said. And the language knowns are Dinka, Arabic, interpreter needs. So they only know Dinka and Arabic. These are the only familiar languages for this family. So that's why they need an interpreter. And when it comes to Abdullah, he understands spoken English but has limited writing skills. അബ്ദുള്ളക്ക് എന്താണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം, ബട്ട് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ്. അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ പുവറാണ്. ആൻഡ് മിരി ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. മിരിക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ. Therefore, the Abdullah attends English classes. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is about the social history of the patient. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, അവരുടെ പേരൻസ് എന്താണ്, റെഫ്യൂജീസ് ആണ്, അറൈവ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻ 2008. അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ റെൻ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫാമിലി GP ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സിബ്ലിംഗ്. അവയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു 2-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രദറുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജസ് നോൺ ആർ ഡിങ്ക ആൻഡ് അറബിക്ക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തു വേണം, ഇൻ്റർപ്രിറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് അബ്ദുള്ള ഹാസ് understands spoken English but has limited writing skill. Miri has limited understanding of English. Abdullah attend English classes. Okay, shall we move on? This is all about the social history. Now moving on to the medical history. അടുത്തത് എന്താണ്, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Parents state that both children had some kind of vaccination at birth, but the vaccination records has been lost. വാക്സിനേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് എന്താണ്, ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു വാക്സിനേഷൻ ബർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തില്ല, വാക്സിനേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് വാക്സിൻ ഫോർ മംസിൻ്റെ വാക്സിനെ കുറിച്ച് അവർ എന്താണ്, അൺഅവെയറുമാണ്. സോ മംസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി, മെനിഞ്ചോ ആയി, അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി എന്താവുന്നത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ത്രൂ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ആവുന്നത് തന്നെ. Okay, and when it comes to the discharge plan, that is the another important part. When it comes to the medical history, പേഷ്യൻറ്റിന് വാക്സിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല. And the parents are unaware of the vaccination. They don't have any information regarding the vaccine. And when it comes to the discharge planൽ വരുമ്പോൾ appears to have fully recovered from mumps and meningo. കുട്ടി എന്താണ്, ഫുള്ളി റിക്കവേർഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടു പോകും. ആൻഡ് വാട്ട് ദേ നീഡ് ഇസ്, ഇതാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വിൽ നീഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ റെക്കമെൻഡഡ് വാക്സിൻസ് ഫോർ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ. സോ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും വാക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ട്, അഡ്വൈസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. So my next question to you people is, will need advice on recommended vaccines for both children. രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും വാക്സിനെ കുറിച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ആർക്കായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത്? Is it for the patient or for the parent? That's my question to you people. So need advice on recommended vaccines for both children. So is it this kind of advice do we need to give to the patient or to the parent? That is my question to you people. All right, parents, exactly. യെസ്. സോ അഡ്വൈസ് കുട്ടി എന്താണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്, പാരൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി പാരൻറ്റ്. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ദി പാരൻറ്റ്. യെസ് എവ്രി വൺ, ഐ എം റീഡിങ് ഓൾ വറി. യെസ്, വെരി ഗുഡ് എവ്രി വൺ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസസ് വിൽ നീഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്കപ്പ്. എന്താവശ്യമുണ്ട്, ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. സോ ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ഇത് ആർക്കുള്ളതായിരിക്കും? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൂ വിൽ ബി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്കപ്പ്? ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്? യെസ്, child, or we can say the patient, child, yes, exactly, will need neurological checkup.
appears to have fully recovered from mumps and acute meningoencephalitis. Will need advice on recommended vaccines for both children. Will need neurological checkup. Yes. So neurological checkup is for the patient and the advice on recommended vaccines is for the children. So discharge plan la thanne namukku endu manasilayi oru information patient inulladum oru information parent inulladumana. Clear avunundo? Is it clear so far? Are you able to understand this particular case note? Yes. And that's why we are using the information in the right case note. Write a letter to the director of the community child health service. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much, everyone. Exactly. All right. So this is all about this particular case note. Pure case note. This is a very small, minimalist case note, I would say, but still it has some kind of relevant information. I'll let you know what all things that we have discussed so far. So the very first piece of information is today's date. And namukku endu manasilayi, the patient is admitted through the children's emergency department for acute meningoencephalitis as a result of complication following mumps. So ee oru particular point la ninnu what I wanted to tell you in general, not with this particular letter but in general, have you noticed the way this particular word, the children's emergency department, is written? എങ്ങനെയാണ് ദ ചിൽഡ്രൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹിയർ ദ ഇസ് ഓവർ ദെയർ, ദ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ സി and the emergency the very first E and the department D. Here C, E and D, all three letters are capitalized. So that is my suggestion to you people. See, when we are writing, yes, exactly, capital letters. So when we are writing the name of a department, first one is department, then any units, then any special wards. Not a general ward, but a special ward. So when we are writing the name of any department, units or special ward, we have to write it in such a manner. Special wards in the sense we don't need to capitalize the general ward, but if the patient is admitted in a, for example, the TB ward, so T and tuberculosis ward, so T should be in capital letter, T and W should be in capital letter. So how we are supposed to write the name of a department, unit or a special ward? It has to be preceded by the. We have to start with the venam, adu kayinittu all the very first letter of the department or the unit or the special ward should be capitalized. I can give you an example as well. For example, the coronary unit. So here the is there, coronary C is in capital letter and the U is also in capital letter. Okay, clear? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you able to follow me? So ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? That is department, units or special ward. Okay, so we have seen the today's date, then it comes to the Ava was admitted through the children's emergency department for acute meningoencephalitis as a result of complication following mumps. Okay, so avaya kurichora idea kitti. Then we read about the patient history, then we seen the social history of the patient, adu kayinittu endana medical history parayunnundu and the discharge plan. Now I hope this particular case letter is clear for you people. Now we are going to see how to organize this particular case note. എങ്ങനെ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. Alright, so what is the very first information that we can write? നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇൻഫർമേഷൻ, how we are supposed to start a letter, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? What is the first thing that we have to mention? Yes, one by one, everyone can tell me.
we are going to see with your discussion, with you people's participation, we are going to organize this letter. So in the letter endana ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Exactly, we have to start with the date. Very good everyone. And we are supposed to start with the date. Yes, so when it comes to date, how it is written? 25. What is the date? July. 7th is July. And 2009. So date endana 25 July 2009. So here J should be in capital letter. So think about a confusion ഉണ്ടായിരിക്കും പല രീതിയിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കൂടെ. Yes, Zara, the emergency department, the oncology department, the outpatient department. Yes, very good. That is the right way. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ഡേറ്റ് എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. Address is the first. Yes, we can start a letter with an address also, but it's always better to start with it in date. ഡേറ്റ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പല ഫോമാറ്റ് എഴുതാം എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നാം, ഡൗട്ട് തോന്നാം. ബട്ട് the one that we have written here, നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 25th July 2009. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി, ഈ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റായിട്ട്. എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഡേറ്റ് പാർട്ട്. നോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ദ ഡേറ്റ്. ഇനി അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്? യെസ്, ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ വേഗം പറഞ്ഞോളാം. നമ്മൾ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ. യെസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ? യെസ്, no, address. Exactly, we have to go with the address of the patient, address of the reader, to whom we are writing this letter എന്നുള്ള കാര്യം വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, എടുക്കാനായിട്ട്. സോ അഡ്രസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ദ ഡയറക്ടർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, യെസ് 41 ജോൺ സ്ട്രീറ്റ്, എക്മിൻ. സോ ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഇസ്, സി ഹിയർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ. റീഡറിൻ്റെ എന്തില്ല, നെയിം നമ്മൾക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടില്ല. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ലെറ്റർ ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദി ഡെസിഗ്നേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും, ദി director. Suppose we are starting a letter. Suppose we are starting the letter by mentioning the name of by the designation. നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യണം, we have to add the in front of the designation. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം, the director. Okay, then the rest of the address can be followed. So date I, address I. So can you please tell me the next piece of information? ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞു, അഡ്രസ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് കാര്യമായിരിക്കും പറയേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറയാവോ? നെയിമായി, അഡ്രസ്സായി. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ദ ഡയറക്ടർ. ആൻഡ് സി, ദ ഡി ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. ഡി ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ. യെസ്. So when you write the director, T and D should be in capital letter. Okay, now the next piece of information is salutation. What is the information? That is salutation. How we can address the patient or the reader. Or the reader. How we can address the reader. So salutation. Dear sir or madam. Okay, dear sir or madam. That is possible, Anish, Kessia, Selmi, yes. Or otherwise, if you want to, you can go for dear director. What is that? Dear director. Yes, exactly. Dear director is absolutely possible. So dear director പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. Dear sir or madam, if we don't know what we have to write on that particular note, we can go with dear sir or madam. But since it is mentioned that the director is a designation, then we can start it by dear director. Okay, now date I, address I, salutation I, and what is the next piece of information? എന്താണ് അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്?
Yes. Dear director, sir or madam, yeah. Reference, exactly. Referral line. So you people already know everything. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാം എന്തറിയാം, എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. So referral line എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിനും R should be in capital letter, then a small e, then a colon. RE, that is reference line. So reference line, I'll give you the information. So what I want from you people is, yes, I want you people to write the referral line for this particular case note. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, please write the referral line on your comment in the comment box so that I can check it and cross correct it. Okay, so നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, referral line ഈ ഒരു particular information നിന്ന് comment boxൽ ചെയ്യാവോ? How it should be? Referral line, yes, Divya, referral, patient name and DOP. So can you please tell me the exact format for that? Yes, I understood what all things should be there. Exactly. When it comes to referral line, we have to add the name of the patient and the date of birth as well. But can you please make it in a correct format? Your information which can you please make it on the comment box? Yes, Anish, referral aware Obeki. DOB 23 May 2005. Okay, Siji, your referral line is, I would say, 95% correct. That 5% is, we don't need to add a comma over there. നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Punctuation mark, comma ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Yes, if it is DOB, we don't need to add a comma over there. Exactly. I will show you the right format. Here, RE, referral line, full stop. That is Ava Obeki. Since the patient is minor, patient endana, it's just a 7-year-old boy, right? Patient endana minor ana, 7-year-old boy ana. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ആവശ്യമില്ല, we don't need to write the title. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ടൈറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So referral line, then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പേര് എഴുതുക without title because the patient is minor. Then leave a small space. Then go with DOB. What is the DOB? Then put a colon. That is 23 May 2005. This is how the referral line should look like. It's next line il ediyal madiyo DOB. Yes, that is perfect. That is also fine, Anish. Engane edudam referral line ava obeki edudam and thottu tharthe. We don't need to leave any space over there. On the very next line what we can write is the DOB of the patient. DOB ennu thanne mention cheyanam. Then 23 May 2005. Very good. So endakkai patient in address ai, date letters, date I, patient in address, reader address I, salutation I, then referral line I. Now what we are going to see here is the introduction. Here is the letter format for you people. 25 July 2009. The director, Community Child Health Service, 41 John Street. Okay, 25 July 2009. 41 the director, Community Child Health Service, 41 John Street, Ekbin. The address is mentioned there. Now the salutation, dear director. Referral line Ava Obeki. Since the patient is minor, we don't need to add a title there. Straight away we have to go with the DOB part. So for those who are commenting on the sessions, no worries, I'm reading your messages, but I could see that couple of people are missing the punctuations. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഡ്രസ്സിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് റെഫറൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ബി വെരി കോൺഷ്യസ്. റെഫറൽ ലൈന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു കോളൻ ഉണ്ട്.
then DOB കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു കോളൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് അവിടെ എന്തില്ല ഒരു പഞ്ച്വേഷൻ മാർക്സും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇടാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ now we are going to start with the introduction of the letter yes as you people mentioned earlier ningalekka parnadupole idu endu type of letter aanu it is simply a referral or introduction letter idu endana oru referral allengil oru introduction letter aanu exactly I am writing to refer or introduce both are fine രണ്ടും ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ കംഫർട്ടബിൾ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് റെഫറൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി ലീബ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഓർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവ ഒബേക്കി Yes, Akhila, very good evening. And PHNMYT. Okay, referral. Yes, exactly. So I'm writing to refer or introduce. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം അവ ഒബേക്കി who requires follow up. That is the very purpose word that we have identified. എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ചെയ്യുണ്ടായി ഫ്രം ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തത് ദെൻ ഹിസ് പേരൻസ് കുട്ടിയുടെ പേരൻസിന് എന്ത് വേണം നീഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ റെക്കമെൻഡഡ് വാക്സിൻസ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ ഓർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവ ഒബേക്കി ഹൂ റിക്വയർസ് ഫോളോ അപ്പ് അവ ഒബേക്കിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് ഹിസ് പേരൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫ്രം ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് പേരൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് yes will need advice on recommended vaccines for both children so നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു the same thing we have introduced in the introduction as well I'm writing to refer so writing to refer എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയി type of letter ആയി and the second part is ava obeki that is the name of the patient full name of the patient എന്തായി അവിടെ ആയി who requires follow up എന്തായി അവിടെ purpose ആയി and his parents need advice on recommended vaccines that can be another purpose Now, he appears to have fully recovered from meningoencephalitis. So, കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് he appears to have fully recovered. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് fully recovered ആണ് appears to have fully recovered ആയി കാണപ്പെട്ടു എവിടെ നിന്ന് from meningoencephalitis. Okay, Suichi is asking me, I am writing to refer Ava Obeki who was diagnosed with meningoencephalitis secondary to mumps. Is it okay, ma'am? Yes, CG, that is also possible. അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ why we are going with this kind of introduction is വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പേർപ്പസ് ആദ്യം എഴുതിയാൽ കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം റീഡർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റൈറ്റ് അവേ മെസ്സേജ് വായിക്കുമ്പോഴേ ലെറ്റർ വായിക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇൻ ദ വെരി ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് വിൽ സൗണ്ട്സ് റിയലി ഗുഡ് okay hi ma'am after date and address should we need to leave one line in between yes exactly that's why I'm leaving a space over here right after the date we have to leave a space then address again leave a space then the salutation again a space referral line again a space then go for the introduction Ava Obeki is being referred to you he requires follow up is being referred to you okay he requires follow-up and his parents need advice on Cuba Prince okay that is also fine his parents need advice on what we have to complete that and after director we need to put comma or not ഓക്കെ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ സരിത ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ അഡ്രസ് ദെൻ ദി സല്യൂട്ടേഷൻ ദെൻ അഗെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദി റെഫറൽ ലൈൻ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു ലീവ് എ സ്പേസ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ വിട്ടിട്ട് വേണം അത് എഴുതാൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സരിത ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദീപാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ ഡിയർ ഡയറക്ടർ വി നീഡ് ടു പുട്ട് ഓർ നോട്ട് put comma or not thank you okay Deepa for your question dear director
it is possible to add a comma right after the salutation കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം comma ഇടാം comma ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ what you have to do is you have to make sure if you are putting a comma right after the salutation you have to make sure in the ending clause also here also you have to put a comma so if you are putting a comma here you have to put a comma right after the ending clause otherwise you don't need to leave comma at any point ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടാതെ ഇരിക്കുക I hope it is clear. And Ava Obeki and Kripa, you need to complete that particular statement. Using A is not needed. Where A is not needed, I am writing to refer Ava Obeki who requires follow-up and his parents need advice on recommended vaccine. He appears to have fully recovered from meningoencephalitis and is being discharged today. Using A, comma is not needed. If put it should repeat it fully. Okay. Any problem in introduction if you are writing words like follow up, assessment, management from letter itself? No, Raghi, I would say if you could take the purpose word from the letter itself, case note il ninnu thanne edukkaanengil that will be the best thing. If you are taking the purpose words from the case note itself, that will be the perfect one because in that particular area they are providing you with the correct information. Okay, it is completely fine if you are copying the purpose words from the writing task, no worries. Need advice on recommended vaccines for the children. Binsi, you have to careful with the spelling of the advice. Need advice, so what they need is advice. So advice is the verb there. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അഡ്വൈസ് അപ്പോൾ അഡ്വൈസ് എങ്ങനെ വരും നൗണിൽ വരും പേര് വരുമ്പോൾ ADVICE. Okay, thank you. I'm writing to refer Tiji. I'm writing to refer Ava Obeki who requires follow-up care following his recovery from meningoencephalitis. His parents need advice on mumps vaccine. Okay, that is also fine. Yeah. Okay, ma'am. A comma. Okay, yeah, comma. Yes, I got it. Yes, okay. A follow-up. He requires... Okay. A follow-up വേണോ എന്നാണോ who requires follow-up for this family എന്നല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര follow-up അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ so go for follow-up. Okay, then നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് we are writing this letter to a community child health nurse. Okay, a community child health service. So community child health serviceലെ ഡയറക്ടറിനോടാണ് എഴുതുന്നത് അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവരുടെ we can start with the social history there. Community child health service അവരുടെ social worker പോലത്തെ ഏജൻസ് we can start with their social side, social history. Okay, let's start with Ava Obeki who requires follow-up and his parents need advice regarding recommended vaccines. Yes, Achama, perfect. That is a very good introduction. Okay, so we are going to start with the social history, the very first body part. Ava and his family. So നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ then onwards since the patient is a minor ഒരു മൈനർ ആയതുകൊണ്ട് we only start with the first name of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്തേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് അവ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ അവ ഒബേക്കി ദേർ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് മാത്രം മതി അവ എന്ന് മതി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ആർ റെഫ്യൂജീസ് ഫ്രം സുഡാനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ അഡ്രസ് പാർട്ടിനകത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സുഡാൻ സോ വേർ ദേ ആർ ഫ്രം സുഡാൻ ദേ ആർ റെഫ്യൂജീസ് ഫ്രം സുഡാൻ ടു ഓസ്ട്രേലിയ. So they are refugees from Sudan to Australia. Now, we talk about their family. Now we are going to talk about the family members individually. No, not this particular and. You can go for this full name. Yeah, Sarita, that can be a typo error. Go for a full description. Ava and his family are refugees from Sudan to Australia. So we started talking about their family. Now we are going to talk about the family members in individual. As a simple and can put as a simple. Where it is? Yeah, where it is Sini and his family are refugees from Sudan to Australia. His father is a factory worker
whereas mother is a homemaker. So നമ്മൾ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Then we are going to in individual wise. Individual ആയിട്ട് പോവാണ്. His father is a factory worker, whereas mother is a homemaker. Mother എന്താണ്? homemaker ആണ്. Now we are going to see about the father's understanding about the English language. So ഇവർക്ക് advice കൊടുക്കണമെങ്കിൽ we have to convey it to the reader that they have language issues. അപ്പോൾ അവരെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിയണം? ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് അറിയണം. So the reader should be aware that this particular patient or his family has having language barrier. That's why they are asking for an interpreter. So we have to convey this particular information to the reader. Then only they will be able to make them understand. Okay, that's why we are going with this detail. Father understand spoken English. And here also we have to go for and attends English classes to overcome the language barrier. Clear? But mother has, so here we can put a comma here in front of but. Father understands spoken English and attends English classes to overcome the language barrier, but mother has limited language skill. But his mother has very limited language skill. Therefore, so be very conscious with the punctuations for therefore. So if we are using therefore, the connector in between the sentence, it has to be preceded by a semicolon, then by a comma. Therefore, they need an interpreter. So avarku language issues ulladukond they need an interpreter. This is something that we have discussed. We dealt with their social part. Social history നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Moving on to the medical history of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ current medical condition നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ്. On 15th July 2009, that is the admission date that is provided in the case note. Here, the admission date. All right? Okay. So admission date എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? On 15th July 2009, Ava was admitted following the complication of mumps. So here we just mentioned that Ava was admitted following the complications of mumps. Mumps complicated ആയിട്ടാണ് Ava admitted ആയത്. And mumps complicated ആയി meningoencephalitis ആയി എന്നുള്ള കാര്യം where we mentioned that particular information in the introduction. We mentioned that particular information in the introduction. So in order to avoid the repetition in the body paragraph, what we have dealt is, what we have written is, Ava was admitted following the complication of mumps. And his parents stated that both children were vaccinated at birth. So അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, the both of them were vaccinated at birth. But the records have been lost. But here also we can add the but over there. But the records have been lost. A current medical condition can be used after the purpose paragraph. Yes, exactly. So the current medical condition can be used after the in the introduction. So the current medical condition is meningoencephalitis. Yes, Letty, but can be used. No issues. But namukku use cheyam. Okay? Current medical, yes, Anish, you are perfectly fine. For the repetition avoid cheyan vendiyana, what we have done is the complication of mumps. Okay? And his parents stated that both children were vaccinated. Yes, we can use but. His parents stated that both children were vaccinated at birth, but the records have been lost. Parents are, and in addition, the parents are unaware of immunization for mumps as they do not have a family doctor. Since they don't have a GP, അവർക്കൊരു GP ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് they don't have any information regarding the vaccine. അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഡേറ്റിൽ on this particular date the patient was admitted following the condition and the parents informed that they undergone some kind of vaccination but they don't have the vaccination history with us, and since they are refugees, they don't have the GP. And because of that, they don't have any information regarding the immunization or the vaccination. That's why we are
current medical condition para after the purpose para or not? Okay, I would say Anish, you can write the current medical condition paragraph after the purpose line. So here I mentioned the purpose first, right? നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യം? പർപ്പസ് ആണ് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഫോളോ അപ്പ്, പാരൻസ് നീഡ് അഡ്വൈസ്. Then right after that we mention the medical condition also. So it would be better to keep it in this way. Yes, exactly, Beena. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബീനയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സംതിങ് വെരി റെലവൻറ്റ്. ബീന ഇസ് ആസ്കിങ് മീ, ഇൻ ദിസ് കേസ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രോ വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി മാം. എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് ലെറ്റർ. That is why I opted for this letter also, okay, because I want you people to identify this part. Why it is so? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ why it is so? Because see, this particular patients are having language barrier, right? They are having language barrier, and if we are sending these people to someone, if we are referring these people to someone, in order for a proper communication, in order to get a proper communication or a proper communication കിട്ടാൻ വേണ്ടി, the reader, whoever that to whom we are sending, they should understand that they are having language barrier. അവർക്കൊരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഉണ്ട് എന്ന് ആരാണോ ഇവരെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാലല്ലേ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ്, ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് സംതിങ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ഫസ്റ്റ്. That's why we started with a social history for this particular paragraph. I hope it is clear, Beena. Okay, now moving on to the last part, that is the discharge plan. It would be appreciated if you could provide the neurological checkup. So this particular word, neurological checkup, that we have taken from the discharge plan. And educate his parents regarding recommended vaccines for both children. So this is the discharge plan. I can show you the discharge plan. See, here is the discharge plan for you people. What we have to do, we'll need advice on recommended vaccine, we'll need urological checkup. But നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, we copy pasted this particular word, neurological checkup, and kept it in the discharge plan. It would be appreciated if you could provide neurological checkup for Ava and educate his parents regarding the recommended vaccines for both children. Clear? And the final closing line, if you have any queries, please contact me. They have no GP. Whether it's mentioned in letter, yes, it's mentioned in case note. Case note inathu adu paranjittunde Raghi. Here, yes, it is mentioned that they don't have no family doctor. ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി. അവരെ വാക്സിനെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ദിസ് റീഡർ ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. ക്ലിയർ? സി, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, വെൻ യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് എൻ ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണത് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ ഹിയർ. ഇഫ് വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് പുട്ട് എ കോമ, പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ ലീവ് എ ലൈൻ, ദെൻ go for the registered nurse. Please do not hesitate to contact me. That is also fine, Liba. And Sigma is asking me, need the before recommended vaccine. His parents, yes, space is there. Sigma, I didn't get your question. Need the before recommended vaccine. Educate his parents regarding recommended vaccines for both children. Regarding the recommended vaccines for both children. Recommended vaccines ne kurichu, yeah, that is fine. Yeah, okay. ഏതാണോ recommended vaccines അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ we can add the there. Okay, so this is how we are supposed to write a letter in this particular context. And ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the patient and his parents are having language barrier. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീഡർ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ.
അപ്പോൾ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. In address part, name and designation is mentioned. How to write salutation? Salutation is also mentioned here, Rakhi. Here, dear director. Okay? So, is it clear for you people? Do you have any doubts? Alright, so in the past couple of days, what we have done is, in the last few days, what we have done is, we dealt with 3 different case notes. Kindly educate. Yes, we can keep it as a second line also. Kindly educate. It would be appreciated if you could provide neurological checkup for our, then you can put a full stop. Then kindly educate his parents regarding the recommended vaccines for both children. That is also clear. Pennamma, that is clear. Okay, that is also fine. Okay, not this letter. How to write salutation? In order to write a salutation, you can start with dear. And if you have the name of the reader, you can write the title. Plus or title എഴുതാവുന്നതാണ്. ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സർനെയിം ഓഫ് ദ റീഡറിൻ്റെ സർനെയിമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡിയർ, ടൈറ്റിൽ, then surname of the reader. If they are not, if they don't have any surname, പേര് അവിടെ റീഡറിൻ്റെ പേരില്ല എങ്കിൽ ഡിയർ, then designation, എന്താണോ ഡെസിഗ്നേഷൻ അത് എഴുതാവുന്നതാണ്. I hope it is clear. I hope this is what you meant, Rakhi. All right, everyone. So in the past couple of days, we dealt with a couple of case notes, കുറച്ച് different case notesനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത്. So in our upcoming session, I'm going to plan to write this letter or take the session in a totally different way. ടോട്ടലി വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാനൊരു ലെറ്റർ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ദെയർ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ആസ് വെൽ to get into that particular format as well. Okay, should you require any information, feel free. No, not should you. If you require any information, that will be correct, right, Chama? If Mr. or Mrs. or Miss തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത്? Ma'am, can you do recent exam letters for GP home visit? Yeah, exactly. Yes, definitely, CG. I'll come up with something in our upcoming session. Letter to director. Can we write dear director? Dear director. Director should be capital letter. Directorന്റെ D capital ആയിരിക്കണം. നമുക്കത് എഴുതാവുന്നതാണ്, രാഖി. And Anish, if Mr., Mrs. or Miss തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? റീഡറിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് സല്യൂട്ടേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. And if it is not mentioned, by looking at the name, we can fix the gender and go for it. If it is male, it's Mr. Otherwise, if it is female, go for Miss. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഡോക്ടർ, DR എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്, മിസ്റ്റർ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എഴുതേണ്ട വരത്തില്ല. I hope it is clear for you people. All right, everyone. So today we are going to wind up our today's session with this particular letter. And thank you so much. Extremely grateful to each and everyone for being constantly here throughout the session. I hope this will be helping you people in some way. Okay? So by next weekend, we'll see you once again. Thank you. Thank you so much, everyone. Neetu waiting for your session. Thank you, Neetu. And I'm waiting for you to see you in person here in the offline batch. Okay? Yes, Selmi, Jacob, thank you so much, everyone. Thank you. I hope it is helping you people. So we'll meet you on next week with our my speaking and writing classes. I'll hope to see you soon, and I wish you all people a great day. All the very best. Let's crack your exam this year itself. Okay? Thank you everyone for your constant support.